Fala galera, nesse vídeo vou te mostrar como fazer esses flyers de futebol pelo celular. Nesse vídeo eu usei as imagens que eu compartilho no grupo exclusivo para membros do canal. Nesse grupo exclusivo eu compartilho mais de 1.800 imagens para artes, tipo imagens de fundo para flyers, overlays, texturas, elementos gráficos. Além disso, nesse grupo eu compartilho mais de 600 filtros no formato XMP para serem usados no aplicativo Lightroom. Esse grupo no Telegram onde disponibilizo essas imagens e filtros é um benefício exclusivo para membros aqui do canal no plano Yabai Pix. Após se tornar membro, você irá acessar a aba Comunidade aqui do canal. E lá você encontrará o link para acessar o grupo no Telegram. Somente membros conseguem ver essa postagem. Essas imagens que eu compartilho no grupo exclusivo servem principalmente para facilitar a sua vida na hora de fazer suas artes. Quem costuma fazer flyers sabe que muitas vezes gastamos mais tempo procurando imagens do que editando. Ter essas imagens disponíveis torna o processo bem mais prático. Além das imagens que eu já citei, eu também compartilho uma pasta exclusiva no PicsArt. Nessa pasta exclusiva já tem mais de 60 projetos que você pode copiar e salvar na sua conta do PicsArt. Torne-se membro no plano Yabai Pix ou apoiador Master e tenha acesso a esses benefícios exclusivos para membros.
1.